Ki ngā mana e ngā reo wenga mā tā waka katoa, nau mai rā ki Te Kupu o Te Uru. E tika ana kia mi ia o tātou mate o te wā. Koutou kue turangitia, ku tīkina atu te oi ei oi i te waka o tamarereti. Oi atu rā koutou ki te pōnui, ki te pōroa, ki te pōuriuri, ana ka wai o mai ko te unga ora ko a koutou uki waimuri. Ei uru pā mō koutou, ei kawe oki i a koutou ma i a koutou kaupapa. Te ora mai rā tātou katoa. Ko Alana Broughton tēnei, te kai pāpā o mō, Te Kupu o Te Uru. E waka kotai ana i ngā pūrongo kuputai tēnei wiki. Ana, kauri atu ki te pūrongo tuatai i puta. E rongo ana i ngā au kino te wā. Ko ngā au o tā uri mātia tāku e kōrero nei. Ana, tēnei au, ku pupui ki ngā au e wā ana ku tai atu ki Pūtiki Wharanui, Anei a eruera rerekura. E kōrero ana ki te iwi o reira, mō ngā pēitanga ku tau atu ki runga i a rātou. Te are mai rā, e te iwi. Ko Pūtiki Wharanui a tamatea pōkai whenua te kāinga o Ngāti Tūpoho. Oi anō i ngā wā ka tino marangai, e wā i ka Pākehā e te waipuke. Kia ora, Lisa. So this is a creek that flows through quite a few properties here in Pūtiki. Yes, this is the Ngāti Uru stream, and it starts way at the back of Drury Hill and then flows down here and winds its way down to the Awa. And of course this is its normal level, but when it floods, the water comes down from Drury Hill. Yes, it does actually. The water, because of all of the building up there on Drury Hill, there hadn't been adequate infrastructure to support all of those new builds. So we get all of the runoff that comes from Drury Hill and it goes into our creek. Ki te waipuke te manga o ngā tārua, ka Pākehā tōna ware me ngā kāinga o tēnei āpori. What we're dealing with is all the runoff of the water that's just cascading down to our place, and it's coming from lots of different places as well. So we've got water that's been redirected off Pūtiki Drive that goes into our creek. We also have water that's been redirected off Ngāti Uru Road into our creek, and the culvert and the actual creek system that we have at the moment just can't take that huge volume of water. I te tau 2015, i Pākehā kinotia a Pūtiki e te waipuke nui o Te Awa Tupua. Mum woke us up at 2 in the morning and she'd woken up and gone to switch on her bedside light because she heard the cat yowling outside, and then realised that there was a couple of feet of water in her room. How she didn't get electrocuted, nobody knows. She waded through the water out here, and the cat was on one of the couches, on the outside couches, floating around the backyard. That's why he was yowling. The water came up so quickly. It was mind-blowing how quickly that water came up. That was, I think, the one thing that really shocked me. But we were evacuated out of here at about 4 in the morning. I was carrying the dog. All of our cars were flooded. I was carrying keys and wallets and stuff like that. The water was mid-thigh. Ki te eke mai te ua, ka tino a wanga te unga kaumātua. One thing that's really worrying is that this affects our kaumātua. And even if you don't flood, they have a lot of anxiety about whether it might flood, it might every time it rains. And they're elderly, and I really feel for them. Ko wā toru atu aia ki te kaunihera o Horizons, ki te wai rongoā. And the Regional Council have been fantastic. They have sent us an engineer. He's absolutely awesome. And he's been slowly and quietly working for the last couple of years to figure out how best to help us out. Kua kōrero a reweti ki tētei mātanga taiao, ai tāna, e take taumaa mo te āpori o Pūtiki. It could be that we, in the future, may have to relocate our homes. So it's critical. There's a bunch of things that we can do to try and minimise flooding, and there is work that all of those agencies can do to help us, but essentially we are living on a floodplain that's squashed in between a river and a swamp. So we can't stop an event like the 2015 flooding, but we can minimise
with riparian planting, with redirecting streams, we can minimise the effects of a massive sort of downpour or a winter storm. E ai ki ngā kōrero a te unga mātanga mo te āhuatanga, ka nui ake ngā uripari, a ka piki ake te pai moana i roto i ngā toru tekau tau e are ake nei. Nō reire me pē e a tātou e waka ngā wari ai e nei take. Iruere rerukura, te reo o Te Uru. Tēnā koe e uru i tēnā nā pūrongo. O te anō rā, tēnā koutou o Ngāti Tūpoho. E tukuna mai ana aua kōrero. Kami i ki a koutou i runga i te anu ānui ki ngā pēitanga o te wā. E whakarongo atu ana ki a koutou ana ka whakaaro ake. E nui te kōrero kei reira, ei oranga mo te iwi. Ka whakaaro ake ki te taira, iti ka whakaaro ake ki te nota, ka whakaaro ake ki a tātou anō e rongo ana i te ao e uri ana, i te taiao, e kōrero mai ana, e tuku mai ana i ngā to'u o te wā, no reira me whiti ki taua tātou katoa. Kia kaua tātou e noo tau i runga i te mea, e hara i te mea ku pēnei te uarere me ki i roto i ngā tau maa noa nei. Kai te a ua tini ngā āhuatanga, te au e pupu i mai ana, te ua e maranga e mai ana, no reira, kia matāra mai tātou katoa, e hara i te mea, ku ea tēnei wā, e wā ko ta inoi o pia, ka ua ake ko ēnei au kino o te wā, engari kia matāra tonu mai nā tātou. Nā i te iwi ka tauri ake ki te kaipapa tuarua, te pūrongo tuarua o te wā, ana kai te neti pōro o Aotea tātou i tēnei wā, Anei a eruera rerekura anō me te pūrongo. Waiata tiana ngā waiata, waka mai ana ngā ringaringa. E wea ko Māori mo e nei kōtiro e tau au tonu ana ki tō rātou Māoritanga. E kainamu mai nei ko te tōna mana niti pōro Māori āmotu e waka au kāinga tiana e tēnei kapa. Te āua nei e waka piripiri tiana rātou e tō rātou Māoritanga. Probably what I've learnt most about myself is definitely my Māori side of me. I was very young when I entered Aotea, so learning Māori through Māori netball and being at Aotea has really helped me connect with that side and connect with that background. So I'm really grateful to be a part of Aotea because it can help me connect with that side. So yeah, that's what I've learnt most about myself, definitely through this journey. The people in there, they're like family. You get really close to them over this time, and you go stay at their house, they're your friends and your whānui, they're there for you. Ei tā rātou, koe nei te ua pai o te kapa Māori. I learnt that I feel more comfortable being in a Māori team than in a normal team because I feel that my connections with my teammates are better and that I learn faster around them. Because we're all from the same waka and it just seems like we're all family, so yeah, we just seem all close. Nā, ko te pātaia, ko wai te tangata ka waka awetia koe ki te prei neti pōro. My absolute idol is Laura Langman. I mean, best centre out there, you could say. Her athleticism, her dynamics, her mentality. When I watch her, I'm just like, wow. One day I wish I can be up there like that. But also my coaches inspire me. They inspire me to keep going every day, keep pushing me every day, every training, and even outside of training when I need that help, whether it's with my mental health. My mum and my nan, they're both quite good netball players, and my older cousins as well, they also played for Aotea. Mei kore ake ko ngā tangata e tautoko i ana koe, ka pē ia koe. My parents and my grandparents. My grandparents for sponsoring my fees and my parents for bringing me down to my netball games and trainings every week. My family is my number one supporters. My mum, my dad and my brothers. I wouldn't be here today without them. Just a really big thank you to my mum. She's from a very young age, since year 8. She's been taking me to so many trainings, so many tournaments, bought me so many netball shoes, and
helped me with training. We'll be in the driveway until 9 o'clock at night and she'll be passing me the ball, telling me one more shot, one more shot. And now, even to this day, she comes with me down to the netball courts, helps me time my broncos and shuttles and passes, and yeah, I'm just really grateful to have that support behind me. I'd like to thank my mum, my dad, my nan, my older cousins, my brother. He does push me a lot, and probably people in there as well, my coaches, yeah, pretty much everyone. I'd love to thank my coaches for pushing me to be the best. I'd love to thank my family for giving me motivation, and for my mum to driving me everywhere. Kia mau ki tō Māoritanga kōtiro mā, ia koutou e wakarite ana ki te wakaau kāingatia te tōna mana neti pōro Māori ā-motu e kainamu mai nei. Iriwere rerekura te reo o Te Uru. Tēnā rā koutou e te niti pōro o Aotea. Ia koutou e whakarite mai ana, ia koutou anō, mo te wakataitai ka tū a te āranga ki ngā motu. A koa e rongo ana ia koutou e whakarite mai ana i ngā pūkenga e āngai pū ana ki te niti pōro, ki tawa tākaro, tawa kēmura. He reira tonu ko tōna tū āpapa o te karapu nei, ana ko te whakapapa pia nge. No roto mai i te ingoa, kutukuna mai, e ingoa mo te karapu ana ko tō tātou waka ko Aotea tērā. Nō reira, oi ara tō koutou waka neti pōro nei. Ki ngā waka taitai e taitama wā inema. Ari a ngā kōrero e waka pakari tō koutou nā tū. E waka kaa i a koutou i tēnei kēmu, i tēnei tākaro. Kia puta mai ko e rā pūkenga, nā kuima, nā koroma, i runga i tawa papa tākaro mo te neti pōro. Nā i tēnei wā i te iwi kata uri atu ki te matatini. I tēnei tau i tū ki tāmaki makaurau, 2,200 mātoru ko te erenga waka, erenga tangata, tōna kaupapa, i pērā oki te kawe i tēnei kaupapa. Ko ngā tini waka i tai mai ki runga o tāmaki makaurau, i kawea mai ko ngā kōrero. Ara, ko e rā kōrero ka tai atu ki roto i te kāui maunga. No reira, ko te aro o tēnei pūrongo, kei te mauri o te matatini. Kia pāparauru te pūrongo nei. Ko te kaupapa tūranga o tēnei pūrongo, e āngai atu ana ki te Māori rawa o te matatini. Ina te Māori ka kawea e Ngāti Wātua, ka ikina ki runga ki te pāorātanga ki te kāui maunga. Kei ngā kōrero a te taipa kāmeta o te kapa te reanga mōre u o rātana, e kōrero ana mo te poipoi me te morimori i te kaupapa tūranga o te Māori o te matatini. Anei ana kōrero te waiake nei. Me pērā hoki ki ngā kaupapa me ngā matatini o ngā tau ki muri. Ko te matua te tama te wairua tapu ana he rapona me te māngai. Ko te tūā papatanga ko i wau ngā mana. Kātia ki ko tētahi kaupapa nui tēnei tau. Eri mai te mate o tō mātou tūmuaki, tō tātou tūmuaki. O te hāhi rātana, ana ko harerangi meihana tēnei. Ka kawea mei ia i runga i tā pāmina. I nā hoki koia te pau kapirina ki ia mātou te Mōrehu Youth Movement, te MIM i o mātou. Horeira ko mātou tēnei haere mai nei ki te tangi. Kia aia, me ngā mate katoa huri noi tō tātou rohe o te kāhui maunga. Ko korohuirangi pērā, ko tātou tēnei e tangi. Kei te kā ngā i rāiri, ki runga i ngā maunga o Taranaki, Rua Peu, rātou ko pārai kāretu. Ai rāiri ake i te Māori tonu o te matatini, kia tau ake rā ki te roe o te kāui maunga. Kua tū i roto i te aroa ko ngā rākau o te ngaere, ko ia tērā ko te wai o te moana, e karanga ke ana piki mai, ka ke mai. He whanganui, ia tātou anō, i roto i ngā tikanga huhua,
ngā kaua huhua kai roto i tō tātou takiwā, tō tātou rohe o te kāhui maunga. O te kāhui maunga, o taranaki, o ruapeu, pārai karetu, ko maunga hinai. Tātiake ko ngā pau, katoa o Whanganui, ko tātou kai mātua proua, kuia, ko eke, rātou katoa. Tarera ko te heri mai i o tātou ake tikanga. Ko iei ki ai ko te mata tini, tēnei e haere mai nei ngā tini iwi, mata, ki runga ki tēnei kaupapa. E tū ai tātou me te mana o te kāhui maunga i runga i te tahitanga o ngā poropiti Māori o tō tātou rohe o te ao. E āta waka Māori ana a Ngāti Wātua i te Māori tonu o te matatini. Ara, te amoake i ngā tikanga a kui mā koromā, ki kawe atu rā ko tēnei taonga whakamirimiri ki roto tonu i te riu o te roe o te kāhui maunga. I whakaaro ana te haukainga, ngā kaiwhakarite o tāmaki makaurau, mā rātou te Māori e kaue ki roto i a mātou o te kāhui maunga. Nā reira, i whakai ana mātou, tō tātou tēpu, me te heo ngā tohunga me ki o te kāinga, e me ana katāia. Nā reira, i tai mai te karere, i whakai ana mātou, ka kawea mai ki roto i a mātou. Kei te tū ngā kau waka iti, ngā iwi ngā waka o te kāhui maunga, ki te tatu ngātu o te mauri o te matatini ki roto i a rātou. Nā reira, ko ona mai, ka tai mai ki roto i a mātou tuatahi ki a rātana, tau mai ki reira, whakatau ai te Māori, whakatau ai a tāmaki a Ngāti Whātua, ki roto i te pā ngāriki, i te pā rātana. Nā reira, mai reira, ka huri rauna i tō tātou nei kāhui maunga. Tātou tēnei ko te kāhui maunga e tūkotahi nei. Ka tika kia mi i atu rā ki te komiti waka aere o te matatini, rātou ko Ngāti Wātua. E mauake nei ki te kawa tapu a kui mā koromā i te pō. O tia no, te kawe ake nei, a tinana ake nei i te Māori o te matatini, mai tāmaki makaurau ki te kāhui maunga. Alana Broughton tēnei, te reo o Te Uru. Tēnā koe pāparau o te anora, tēnā koutou kei aku rangatirai whai wā i mai ki te whakawhānui ngā kōrero i ngā wakamārama mō te tukunga mai o te Māori ki roto i te kāhui maunga. Nā i roto i ngā tau, e ara i te mea kukitea tēnei āhuatanga, te nuinga o te wā, ko tawa Māori, ka tukuna atu ki te iwi, i te matatini tonu, i muri i ngā wakataitai, i muri i te tuku i ngā taonga. Nō reira, ki e te i karupeange ko tēnei wakarite e mea au, engari e rongo tonu ana, ko te oki atu ki ngā tikanga a kui mā koroma, e te i tikanga no mua mai rāno. Nō reira, mena ko tēnei wakarite e mea au ki a tātou, e whakaaro ana tēnei nā, kia oki atu ki tōna no marae, i runga i te mōeo ko te Māori ka tai atu ki ngā tini marae o te kāhui maunga, ki reira whakarongo ki te wānuitanga o ngā kōrero ea ai pēnei ai, o te anora ki te whakarongo ki ngā wānanga kōrero ka ua ake me te ere atu ki tēnei kaupapa o te matatini ka tū ki te kāhui maunga i te tau 2002 te kaumārima. E te iwi koinei katoa ngā pūrongo o te wiki, ka mii atu ki ngā reo irirangi ara ki te korimako o Taranaki, ki Awa FM o Whanganui, ki rangi tāne anō oki. Ko tēnei nā, e mea tautoko e te māngai pāo, ko Alana Broughton tēnei o Te Kupu o Te Uru, e me i kaua tuana. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.